Okay, now let's start the discussion with a new topic, that is cost effective analysis. Cost effective analysis, আমরা ইতিপূর্বে cost benefit analysis করেছি. As you remember, what is cost benefit analysis? This is also this is an economic evaluation techniques of a project that measures all types of benefits and all types of cost and helps to take the decision. Okay, cost benefit analysis ছিল মানে একটা process যেখানে all types of hidden cost and all types of hidden benefits, including all external and internal, all types of cost and benefits measuring together and to compare whether the project is socially acceptable or not. That was a cost benefit analysis. Today we are going to discuss about the cost effective analysis. As you can see in the screen, cost effective analysis is an economic study design in which consequences of different interventions are measured using a single outcome, usually in natural units. For example, life years gained, deaths avoided, heart attack avoided, or cases detected. Cost effective analysis হচ্ছে এমন এক ধরনের মেজারমেন্ট পলিসি যেটা দিয়ে একটা ইকোনমিতে বা একটা প্রজেক্ট যখন গ্রহণ করা হয় বা ডিফারেন্ট প্রজেক্ট যখন গ্রহণ করা হবে সেগুলোর সিঙ্গেল আউটকাম বিবেচনা করা হবে. They will consider about the single outcome of different interventions or different alternative projects. Outcome is what? Suppose the outcome is about the life years gained, deaths avoided, number of child mortality, heart attacks avoided, or cases detected. তার মানে এই কস্ট ইফেক্টিভ অ্যানালাইসিস দিয়ে বিবেচনা করা হবে যে এই ডিফারেন্ট এই প্রজেক্ট গুলো যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে মানুষের গড়ায়ু কত বাড়বে, ওভারঅল মানুষের কোন প্রজেক্ট থেকে কি পরিমাণ গড়ায়ু বাড়বে, কি পরিমাণ মৃত্যু রোধ করা যাবে. সাপোজ একটা প্রজেক্ট নেওয়া হলো বাংলাদেশে রোড ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে প্রাণহানি হয়, এই প্রাণহানিটা রোধ করার জন্য 3টা অল্টারনেটিভ প্রজেক্ট ঠিক করা হলো. এখন হুইচ প্রজেক্টস উইল গিভ হুইচ আউটকাম, কোন প্রজেক্ট কি তোমাকে রেজাল্ট দিবে, কোন প্রজেক্ট থেকে কতজন মানুষ মৃত্যু রোধ করা যাবে, কি পরিমাণ হার্ট অ্যাটাক অ্যাভয়েড করা যাবে যদি স্পেসিফিক একটা মেডিকেল ইন্টারভেনশন চালু করা হয়, নির্দিষ্ট কয়েকটা ক্ষেত্রে মানুষের হার্ট ডিজিজ কমানোর জন্য যদি এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে কি পরিমাণ হার্ট অ্যাটাক আগের চেয়ে কম হবে, এই আউটকামটা কম্পেয়ার করা. এন্ড কেসেস ডিটেক্টেড, কি পরিমাণ ফলাফল বা কি পরিমাণ ঘটনা বের হবে একটা মেজারমেন্ট থেকে. অল্টারনেটিভ ইন্টারভেনশনস আর দেন কম্পেয়ার্ড ইন টার্মস অফ কস্ট পার ইউনিট অফ ইফেক্টিভনেস. তখন যেই আমরা আউটকামটা পাবো সেই আউটকামের ভিত্তিতে অল্টারনেটিভ যে প্রজেক্টস গুলো আছে সেগুলোকে বিবেচনা করব যে in terms of cost per unit of effectiveness, কি পরিমাণ ইফেক্টিভ হলো এর পেছনে কস্ট কত. ধরা যাক যে প্রজেক্ট এ is ensuring the number of life year gain that is 65 years, 65 বছরে নিয়ে যাবে. আরেকটা প্রজেক্ট দেখালো যে নাম্বার অফ লাইফ ইয়ার্স গেইন that is about to 67, 67 বছরে নিয়ে যাবে. আরেকটা দেখালো 58 বছরে নিয়ে যাবে. তাহলে এর ভেতর থেকে আমরা কম্পেয়ার করব যে ওভারঅল আগে কত ছিল, এখন কত বাড়বে এবং এটার পেছনে আমার কত কস্টিং আসছে. তার মানে টু কম্পেয়ার দ্য আউটকাম অফ অল্টারনেটিভ প্রজেক্টস ইন টার্মস অফ cost per unit of effectiveness. Okay, cost effectiveness analysis as tool decision makers. Cost effectiveness analysis as tool decision makers can use to assess and potentially improve the performance of their health system. Cost effective analysis is a tool. This is a measurement tool that decision makers can use. When you are a decision maker, when you are the authority of a organization, and if you want to establish different interventions or you want to introduce different interventions or different projects in a locality or in your society, then cost effective analysis is here a technique, an analysis process that you can use to assess and potentially improve the performance of their health system. যাতে করে বিভিন্ন অল্টারনেটিভ ব্যবহার করে তুমি তোমার হেলথ সিস্টেমকে বা তোমার আয়ত্তে থাকা প্রজেক্টের আউটকাম গুলোকে অ্যাসেস করার মাধ্যমে আরো বেশি তোমার স্বাস্থ্য খাতকে উন্নত করতে পারো. It indicates
which interventions provide the highest value for money and helps them choose the interventions and programs which maximize health for the available resource. একেবারে সহজ করে বলা আছে, দেখো, it indicates which interventions provide the highest value for money. If you have different alternative projects, then which projects will ensure you the highest value of money and helps them to choose the interventions and programs which will maximize the health for the available resources. তোমার যে বর্তমান রিসোর্স আছে, এই রিসোর্সের ভিত্তিতে কোন প্রজেক্ট গ্রহণ করলে তোমার সবচেয়ে বেশি বেনিফিটস আসবে, সবচেয়ে বেশি হেলথ আউটকাম ম্যাক্সিমাইজ করা সম্ভব হবে ডিফারেন্ট অল্টারনেটিভ প্রজেক্টস এর মধ্যে থেকে, এই কস্ট ইফেক্টিভ অ্যানালাইসিস তোমাকে বা অথরিটিকে, কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের অথরিটিকে এই ডিসিশন নিতে সহযোগিতা করে। Cost effective analysis, that is in shortly known as CEA, like CBA, like cost benefit analysis. Cost benefit analysis was CBA, and here cost effective analysis is known as CEA, is a type of economic evaluation that examines both the cost and health outcomes of alternative intervention strategies. You see, cost effective analysis is a type of economic evaluation that examines both the cost and health outcomes of the project of alternative intervention strategies. If you have different alternative projects, then what is the outcome of different projects and what are the costs of different projects? The cost effective analysis will evaluate all types of cost and all types of medical outcomes from different health interventions or different intervention strategies. ভিন্ন ভিন্ন তোমার যে প্রকল্পগুলো আছে, এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে থেকে কোনটার পেছনে তোমার কত খরচ হবে এবং কোনটা থেকে কি পরিমাণ হেলথ আউটকাম আসবে, সেটা মূলত বিবেচনা নেওয়া হয় কস্ট ইফেক্টিভনেস অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। Aim of cost effectiveness analysis. What is the aim of cost effectiveness analysis? Very simple. একেবারে সহজ করে বলতে গেলে দেখো, আমরা এখানে নামের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছে বিষয়টা, which projects will be more effective, that is the targets cost effective analysis to reach. কোন প্রজেক্ট তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হবে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ অ্যানালাইসিসের লক্ষ্য। To maximize the level of benefits, health effects related to the level of resource available. What is the available amounts of your resource, and with the use of this amount of resource to maximize the level of benefits and health effects. Okay, তোমার যে সম্পদ আছে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের হাতে, যে রিসোর্সেস আছে, এগুলোর ব্যবহার করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণে কি পরিমাণ বেনিফিটস অর্জন করা যায় বা কি পরিমাণ হেলথ আউটকাম বা হেলথ ইফেক্ট অর্জন করা যায়, এইটার লেভেলটা ম্যাক্সিমাইজ করা। দিস ইজ দ্য এইম অফ দ্য কস্ট ইফেক্টিভ অ্যানালাইসিস। As you can see here clearly, to maximize the level of benefits, health effects relative to the level of resources available. Based on your available resource, the cost effective analysis want to maximize the level of benefits and the level of health effects. Okay. Objectives of the cost effective analysis. Here you can see the objectives of cost effective analysis, that is to compare alternative programs with a common health outcome. This is the objectives. With what? To compare alternative programs with a common health outcome. একটা নির্দিষ্ট হেলথ আউটকামের ভিত্তিতে অল্টারনেটিভ প্রোগ্রামগুলোকে কম্পেয়ার করা। দ্যাট মিন্স প্রজেক্ট এ এবং প্রজেক্ট বি এর মাধ্যমে কি পরিমাণ গড়ায়ু বাড়বে, কি পরিমাণ মৃত্যু রোধ করা যাবে, কি পরিমাণ হার্ট ডিজিজ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, কি পরিমাণ শিশু মৃত্যুর হার রোধ করা যাবে, কি পরিমাণ ম্যাটারনিটি হেলথ নিশ্চিত করা যাবে, কি পরিমাণ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার রোধ করা সম্ভব হবে। উইথ ডিফারেন্ট অল্টারনেটিভ প্রজেক্টস, the objectives of the cost effective analysis is to compare the health outcome of different alternative projects. একেবারে সহজ কথা। Okay. Number 2, to assess the consequences of expanding an existing program. To assess the consequences of expanding an existing program. If the authority have different existing program, then if they take decision to expand the program, if they want to widen their scope or the capacity
of the program, then what is the outcome they will have. যদি প্রজেক্টটা চলমান প্রজেক্টকে আরো বেশি বিস্তৃত করতে চায়, যদি বর্তমানে যে প্রোগ্রাম আছে এটাকে যদি আরো বিস্তৃত করতে চায়, আরো লোকবল নিয়োগ করতে চায়, আরো ফার্মিং বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে আলটিমেটলি কি কনসিকুয়েন্স আসবে, এই কনসিকুয়েন্স গুলো অ্যাসেস করা, টু অ্যাসেস দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ এক্সপান্ডিং অ্যান এক্সিস্টিং প্রোগ্রাম। একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যেগুলো অলরেডি চালু আছে, এই প্রোগ্রামগুলোকে যদি তুমি আরো এক্সটেন্ড করতে চাও, আরো এক্সপান্ড করতে চাও, and what will be the consequences of this program. This is the second objectives of the cost effectiveness analysis, is to assess the consequences of different existing programs. Here you can see the purposes of cost effectiveness analysis. The purposes of cost effectiveness analysis. The first one is to identify the most cost-effective intervention from a group of alternatives. To identify the most cost-effective intervention from a group of alternatives. If you have different alternatives, then which one will be more cost-effective? If you have different alternative projects or different interventions projects, then which one will be more cost-effective? Here they are claiming that a cost-effective analysis is to identify the most cost-effective intervention from a group of alternatives. যে সকল তোমার বিকল্প পদ্ধতিগুলো আছে বা যে বিকল্প প্রোগ্রামের যে শিডিউল আছে, এই শিডিউল থেকে কোন প্রজেক্ট তোমাকে সবচেয়ে বেশি কস্ট ইফেক্টিভ অবস্থানে নিয়ে যাবে, দিস ইজ দ্য পারপোজ অফ cost effectiveness analysis. And next is what? To provide empirical justification for a program. This is very important, that to have a clear justification about a program to establish. তুমি একটা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে গেলে এটা আসলে জাস্টিফাইবল কিনা, is it logical or not, to provide a empirical justification for a program. একটা প্রোগ্রামের একেবারে empirically এটা কতটুকু জাস্টিফাইবল এটা নিশ্চিত করা. So this is the purpose of the cost effectiveness alternative, that is to identify the most cost effective intervention from a group of alternatives. The next one is to provide empirical justification for a program. The next is to identify and exclude programs that is wasting resources. To identify and exclude programs that is wasting resources from different alternative programs. Through the cost effective analysis, you can find out which one is creating most wastage of resources. কোন প্রজেক্ট তোমার সবচেয়ে বেশি সম্পদের অপচয় করছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটাকে এক্সক্লুড করে দেওয়া, তোমার প্ল্যান থেকে বাতিল করে দেওয়া, কোন প্রজেক্ট সবচেয়ে বেশি অপচয় করছে বা কোন প্রজেক্ট তার খরচ অনুযায়ী আউটকাম নিয়ে আসছে না, সুতরাং এই প্রজেক্টটাকে সাইড করে দেওয়া। নেক্সট ইজ হোয়াট? To provide general information on the relative cost and health benefits of different alternatives. This is also a purpose of cost effectiveness analysis, is to provide a general information, provide the general information on the relative cost. What are the relative costs of the project? To provide the general information about the cost of projects and the health benefits of different alternatives. If from different alternatives, projects and different interventions, what are the general informations about cost and what are the general informations about health benefits? To provide all the information. This is also a purpose of the cost effectiveness analysis. And the last one is to evaluate the interventions in terms of efficiency, efficacy. To evaluate the interventions in terms of efficacy, that means cost effective ratio, absolute health gain, and affordability, absolute cost. That means to evaluate the interventions in terms of the efficiency. What is the efficient level of the alternative projects you are going to establish, or you are going to consider about different alternative projects, and which one is giving you the which level of efficiency? এগুলোকে কয়েকটা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা, কিসের ভিত্তিতে? Cost effective ratio, absolute health gain, and affordability. That means absolute cost of the project. Okay. Drawback of cost effective analysis. Here you can see the drawbacks of cost effective analysis. That is what? The data regarding direct costs such as doctors or nurses, time and supplies used, indirect costs such as a portion of administrative costs, the cost of equipments are usually not readily available. The main problems and main drawbacks of the cost effective analysis is that all types of data you need that are not available in all time. সব সময় তুমি যেই
তথ্যগুলো তোমার প্রয়োজন একটা প্রজেক্টকে ইভালুয়েট করার জন্য, সেই তথ্যগুলো সবসময় অ্যাভেলেবল নয়। which types of data are not available? এখানে বলছে দেখো, the data regarding direct costs such as doctors or nurses time and supplies used. Indirect costs such as a portion of administrative cost. The cost of equipments are not usually readily available. সব সময় এগুলো available থাকে না। It does not facilitate comparisons across different diseases when different outcomes have been used. It does not facilitate comparisons across different diseases. বিভিন্ন রোগের প্রেক্ষাপটে যদি তুমি বিবেচনা করো তাহলে এটা যথাযথভাবে কাজ করে না। It does not facilitate comparisons across different diseases. তুমি যদি বিভিন্ন ডিজিজের মধ্যে কম্পেয়ার করো তাহলে এটা তোমাকে ফ্যাসিলিটেট করবে না, মানে তোমাকে সুবিধা দেবে না when different outcomes have been used. যখন তুমি সিঙ্গেল আউটকাম ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন আউটকাম নিয়ে কম্পেয়ার করতে চাবে তখন তোমাকে এখান থেকে কোনো ফলাফল দেবে না। আমরা এই জন্যই বলেছি যে ফর কস্ট ইফেক্টিভ অ্যানালাইসিস ইউ হ্যাভ টু চুজ এ সিঙ্গেল আউটকাম ফর ডিফারেন্ট অল্টারনেটিভ। প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য একই ধরনের আউটকাম নিয়ে তোমাকে বিবেচনা করতে হবে। বাট ইফ ইউ কনসিডার অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট আউটকামস দেন this evaluation process will not facilitate you, will not be helpful for your measurement. তখন তোমার জন্য এটা ইফেক্টিভ হবে না। The cost effectiveness analysis is the only one criteria for judging whether an intervention is effective or not. এটার একটা drawbacks, that is what cost effectiveness is the only one criteria for judging whether an intervention is effective or not. একটা প্রজেক্ট প্রকৃতপক্ষে ইফেক্টিভ কি ইফেক্টিভ নয় সেটা দেখার জন্য কস্ট ইফেক্টিভনেস অ্যানালাইসিস হচ্ছে একমাত্র প্রক্রিয়া যেটার মাধ্যমে এটা বিবেচনা করা যায়। Here you can see some of the benefits of cost effectiveness analysis. That is, this method is easy to understand and more readily suited to decision making. These are the benefits of cost effectiveness analysis. That is what? This method is very easy to understand. This method is very easy to understand and more readily suited to decision making because this analysis will give you a pure concept and a proper management, proper measurement about the outcome and costing and the effectiveness of different alternatives. যেহেতু এটার মাধ্যমে প্রত্যেকটা প্রজেক্টের প্রকৃত আউটকাম কি আর প্রকৃত কস্টিং কি এর সম্পর্কে একটা প্রপার এফিসিয়েন্সি ধারণা পাওয়া যায়। That's why this is very easy to take the decision through this measurement process, that means cost effective analysis. Number two, it provides empirical results for the decision maker to compare the cost and consequences associated with alternative programs. It provides empirical results for the decision makers. এটা কি করে? তোমার ডিসিশন মেকারদের জন্য empirical results provide করে। তার মানে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে you will have the different empirical results to compare the cost and consequences associated with alternative programs. এটা অথরিটিকে ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম থেকে কি পরিমাণ কস্ট এবং কি পরিমাণ কনসিকুয়েন্স আসে সে সম্পর্কে একটা এম্পিরিক্যাল রেজাল্টস উপস্থাপন করে যাতে করে বোঝা খুবই সহজ হয় যে হোয়াট উইল বি দ্য নেক্সট ডিসিশনস ফর দ্য অথরিটি। So that is all about the cost effectiveness analysis, and I think the cost effective analysis is very easy to understand and this is very useful also for the decision makers. Okay. In next phase, in next class, we will discuss about the cost utility analysis. Okay.